for the first time in 1999. Okay, it's a long time ago now. And when I came here, I was working a lot on mangoes with here, and this was a general problem in Egypt. It was a general problem, and the recommendation was to irrigate more. And now I come to Egypt, I don't see this very much anymore. I don't see it anymore. Okay, so to a large extent, this problem has been solved with irrigating, applying more water. Okay. هي مشكلة ابتدينا نحس بمشاكل الملوحة بتاعت الأبار مع عدم إن أنا أعرف المية اللي بتاعتي بتنزل. يعني هو اتكلم إنها فعلا العلاج بتاعها إن أنا بزود كمية المية. بس اللي إحنا لازم I will add something from my side. اللي إحنا بنعمله لابد إنك أنت بتقول النقطات اللي عندك في الغيط كميتها قد إيه، لازم تحط عداد فلوميتر وتشوف نظري كام وفعلية كام والنقص قد ايه. لانك انت لو مع الملوحة والميه اللي جايه للنبات قليله، تركيز الملح تحت النبات بيتضاعف ويمكن تضاعف. يعني في 200,000 تجد الملوحه تحت النبات حوالي 5000 و6000 واكثر من كده، ودي احنا اللي هناك. لازم يبقى عندك في المزرعه بالذات عمليه انك تبقى عارف عندك فيه حصل انسداد ولا لا. مش بمجرد انك تشوف النقاط، بيبقى في حاجه اسمها بارشل كلوكينج، يعني سدد جزئي. فانت بتقول انا بشغل ساعه بدي 10 متر للفدان، اللي بيحصل اللي بيطلع 5، فبالتالي حساباتك غلط. يبقى النبات بياخد كميه ميه كبيره، يتركز الملح تحت ده اللي هو بيتكلم عنه، انك لما يتسد نقاط يظهر اعداد الملوحه من الملح تحت الشجره دي بيزيد تركيزه. سوري. Okay, this is mango, not chloride, but sodium. When the tree takes up too much sodium, these soils are very, very high in sodium. The tree just stunts, it doesn't grow at all. You don't get the margin on the process, and the leaf drop, the tree just stays small. ده بقى الملوحه الناتجه عن الصوديوم، بتجد انها بتعمل عمليه تقزم في الفروع، بس اللون ما بتبقاش الورق الاطراف بتاعته ما بتبقاش بني ولا تقع، بس النبات بيبقى رابط وما بيتحركش. Okay. Avocados? I don't know if you know avocados. I know they're growing more and more avocados in Egypt these days. افوكادو نيموس ولا ايه؟ الافوكادو لسه ما لهاش هاف نو ماركت. الافوكادو وده ناس كتيره النهارده ابتدت تزرعه. بالنسبه للتصدير والسوق المحلي يمكن هنا 8 كيلو اظن حوالي 25 جنيه حاجه كده، يمكن اكبر. بيزرعوه اللي هم نيموس، وليه اصناف وليه مشاكل جنبه. But it's an interesting case because it's very sensitive to salinity and it shows very different kind of symptoms. هو حساس جدا للملوحه، وده السبب ان هو بيجي ويضرب بيها المثل. Okay, you get blackening of the fruits. بتلاقي تاثير الملوحه زي ما حضراتكم شايفين بيعمل لون اسود على الثمره. الثمره عاده بتبقى خضراء، في انواع منها بتبقى الثمره بتاعتها نحاسي زي كده اللي هي الهيس، بس ده الاصناف اللي هي دي. Some types of avocado have haze. Yes. What do you mean? Variety. This is beef. No, this is fierte. This is not fierte. Okay, you get marginal nucleosis as well. You get burn of the leaves. برضه في حرق في حروق الورق زي ما حضراتكم كده شايفين. Okay, you get actual blackening of the fruit with salt coming out of the moss. You get actually salt. لو تلاحظ الملح بيطلع على سطح الثمرة ويعمل منها سودة زي ما حضراتكم شايفين. Okay, and then you get salt where the branches are being cut. You get salt accumulation there as well. لما بتيجي تقلم وتقطع الفروع بتبدأ الملح يتجمع من المية اللي طالعة من الأرض وتتجفف على الأحراف، فيبدأ يديك تجمعات ملح موجودة. Okay, this is lychee. ده الليتشي طبعا مزروع هنا عند بيكو، بس اعتقد اللي هو موجود في ثمرته حمراء صغيره وطعمه زي الورد، زي طعم الورد، جميل جدا من الفواكه اللي هي. Okay, you get marginal leaf necrosis. برضه بيعمل ليف. Leaf drop as well. This was in Biko. This was where did I take this? This is Niazi. Niazi. No, this is Pico. Pico who makes the shape. دي نموذج تحت شبكه. This is Niazi. وحساس. Pico. Yes, Pico. Yeah. Pico is the only actual producer. Very sensitive to salinity. Lychee. This is mango.
where I've actually, you've got both the effect of sodium and chloride together. I induced it myself. ده المانجا خلى اثر الملوحه عن طريق الصوديوم والكلور مع بعض. Okay. This is the avocado. ده I've induced الافوكادو it myself. برضه تجارب تأثير الملوحه وشوف النكروز. Then you get complete loss of leaves and وبعدين complete الورق dieback كله بيقع من الملوحه. dieback of the apex. وبرضه بتموت القمه الناميه، يعني معناها النبات بتاعها. Okay, you can see complete dieback from the top down. بيحصل داي باك يعني موت رجعي من فوق لتحت. But can you see there's a healthy plant there on the left? I did experiments and I'll show you the results. موجود Where I change the salt balance in the right way, I can stop this. The salinity is the same, but if I have the right salt balance, I'll stop this, and I'll show you in a moment what. Okay. This is banana. ده Salinity. الموز. You grow bananas here. Okay. The effect of on bananas is the growth is less, doesn't grow as strongly, and it gets burned like that. And you get small bananas and all this kind of thing. في الموز طبعا بيبقى التأثير النمو بطيء، النباتات بتبقى متقزمه، الطرح بيبقى متوسط وزن، السباطه طبعا بتبقى اقل. Okay. Let's talk about nitrate and chloride. I don't know, you know, nitrate is a nutrient form of nitrogen, nitrate, and then chloride. Nitrate, I'm not going to go into huge detail about research here, but I can tell you that nitrate, if you have your fertigation solution high in nitrate, the nitrate keeps the chloride out. Okay. Just one thing to understand. الشيء اللي هو بيتكلمه ان لما في منطقه الجذور لو النترات، طبعا حضراتكم عارفين في نترات نشادر، في نترات بوتاسيوم، في مركبات النترات بتاثر على امتصاص الكلور، فده ممكن بيقلل لك من الاثر الضار بتاع الكلور. It keeps chloride out. Okay. We know, and this is supported by a lot of research. If you go into the books, you'll find a lot of research ده to اللي هو show النتائج اللي معموله على محاصيل مختلفه باستخدام النترات ان هو بيضاد الضرر بتاع الكلورايد. avocado, broccoli, citrus, corn, ده kiwi, الافوكادو melon, lettuce, والبروكلي peanuts. All والموالح these crops are being والذره researched. والكيوي والميلون اللي هو الكنتالوب والخس والبينات اللي هو الفول السوداني والبطاطس والستروبري الفراوله والتوباكو اللي هو دخان. الطماطم والقمح. So there's a lot of research to show this, okay? Now ammonium, you know what ammonium is? It's also a form of nitrogen that the plants will take up for nitrogen. Ammonium promotes the uptake of chloride. In other words, the more ammonium a plant takes up, the more chloride it will take up. Okay. الامونيا بتشجع بتزود الامتصاص بتاع الكلور، يعني الشغل بتاعها عكس النترات. It's as simple as that, really, not much more. Let's consider Egypt, okay? In many reclaimed desert regions in Egypt, for example, the soils are practically sand. So most of your soils are sand, and the sand content is normally more than 90%. If you don't agree with me, tell me, okay? في معظم الأراضي الصحراوية بتبقى معظم الأراضي رملية، أحيانا بتعدي 90% منها رمل، أو بنحدد زي منطقة الإسماعيلية، منطقة جنوب التحرير، بس في عندنا أماكن تانية. We have actually different areas like Mariut, it is calcareous soil, heavy calcareous soil. Yeah, but it's and it is sometimes it is sandy loam، يعني أحيانا بتبقى الأرض عندنا رملية طينية. Okay, point the waters and the soils are generally saline, and your EC, as you said to me, exceeds 2. Okay, it's more higher than 2. Okay. exceed 2 يعني 2 EC يعني حوالي 1300 يعني. Now, how you manage it is to apply a lot of water. That's what you do. You apply more water than the plant needs, much more, أحسن because you need to keep the EC low. إن إحنا دايما إضافة المية تخلي محلول التربة بقدر الإمكان مخفف. Okay, this is the way you deal with it. وبرضه في إدارة الري بدل ما نروي على فترات كل 3 أيام 4 أيام، نحاول النبات بيحتاج في الدم بيحتاج في اليوم كام، ندي الري يومي أو أحيانا على مرتين في اليوم عشان دايما نخلي محلول التربة مخفف. And you are successful, all right? You do succeed. Okay. All right. More points about Egypt. In general, you use drip irrigation and you fertigate, right? طبعا في مصر معظم الأراضي المستصلحة بتشتغل بنظم الري المتطورة، سواء دريب اللي هي ري التنقيط أو الري
ري بالرش، وبنستخدم نظم الفلتيجيشن اللي هي التسميد مع ميه الري. And you apply nutrients in the water at least once or twice a week. Am I right? بنحط السماد مع الميه مره او مرتين في الاسبوع حسب فترات الري. You use trace element chelates because the pH is high, so you use trace elements in chelate form. بنستخدم العناصر الصغرى في صوره كيليتس. For nitrogen, you use ammonium sulfate because it has an acidifying effect. بنستخدم احيانا الامونيوم سلفيت على اساس ان هو له تاثير حامضي في الاراضي القلويه، لان الميه قلويه والارض قلويه. Do you use ammonium sulfate mainly for nitrogen? What do you use for nitrogen mainly? What do you use for nitrogen? هو السؤال بتاعه هل انتوا مصدر الازوت اللي انتوا بتستخدموه بيبقى سلفات نشادر ولا نترات نشادر ولا شو؟ They are used both. Ammonium sulfate and ammonium. Okay, that's good. Remember I said nitrate's good, eh? Remember I said that. Potassium you use mainly as potassium sulfate. Am I right? هنا معظم استخدام البوتاسيوم بتبقى بوتاسيوم سلفيت. سلفات بوتاسيوم، بس يعني احنا كان في مركب عندنا اللي هو الاجرومول. Some use potassium nitrate, but you can't get potassium nitrate. Okay, but you can also make the choice to use مع الامن المركزي عندنا مشاكل في ان المركب ما يزيدش نسبته عن 37.5%. كان قبل كده الاجرومول بيبقى 100% نترات بوتاسيوم. For calcium, what do you use? Sorry, I mean, calcium nitrate. You use calcium nitrate. Gypsum. Okay, all right, good. Okay, all right. Let me speak about the trials now, and I'm going to show you. هنتكلم بقى على التجارب اللي عملها والنتائج بتاعتها اللي بدوها ممكن هيديكوا بعض اتجاهات تستخدموها في الحقول. Now this is my home. Okay, this is my home in South Africa. ده بيته وعامل I have a pot trial facility there. وعامل تجارب للأصاري في قلب البيت عنده في البيت. I have these pots on tables, okay? On tables. I have the pots on عامل tables. أصاري وعاملها في الرفوف عالية. Now, if I want to duplicate the desert situation, what I do is I take calcium carbonate and I mix it with river sand, with straight sand. And I normally mix 20% calcium carbonate, 80% sand by volume, and I get something similar to Egyptian soil. Okay. بيحاول يجيب كالسيوم كربونات ويخلطه مع الرمل بنسبة تصل تقريبا إلى نسبته اللي موجود في التربة المصرية. Now, in all these trials, what I did was simply this. I said, fine, let's make up fertigation solutions, okay? But they will be different in one respect only. For potassium, we'll use potassium chloride in one case. In another case, we will use for potassium sulfate. And in another case, we'll use potassium nitrate. Okay, and we will see what the effect of the growth of the plants in the pots will be. The plants growing in calcium carbonate sand. Okay, this is what we really did. Okay. التجربة اللي عملها انه استخدم 3 مصادر بالنسبة للبوتاسيوم اللي هي بوتاسيوم كلورايد وبوتاسيوم سلفيت وبوتاسيوم نيترات. ابتدى يشوف تأثيرهم على الإنتاجية وعلى النمو. Okay. We make up our solutions in these 1,000-liter tanks. حط المحاليل بتاعته اللي هي تمثل نسب الملوحة المختلفة والعناصر السماوية. I take 300 milliliters of the solution from the tank and I apply it to the pot. Every day. Okay. Depending on the trial, but generally every day. بيدي 300 مللي لتر يعني 300 يعني ثلث لتر بيديها للقصرية في اليوم. And if I have applied 300 milliliters to the pots, 2.7 liters, I get about 90 to 120 milliliters will come out the bottom. So I have good drainage. You get the drainage down? Yeah. If I put every day 300 milliliters in that pot, yes, I get about 90 to 120 milliliters will come out. يبقى بيدي 300 بينزل منهم 90 to 120. 90 to 120 milliliters. من 90 ل 120 مللي، فده بيبقى عنده ليتشنج كويس، يعني في رشح كويس او في قصدي غسيل. Alright. I measure EC and pH with my meters. I have some nice instruments from Germany. بيقيس بالاي سي والبي اتش باجهزه جيده جايبها من المانيا. And you can see my pH in the sand calcium carbonate about 8.3. زي ما انتم شايفين البي اتش اللي هو كان موجود 8 ونص تقريبا 8.34 ده بالنسبه للبي اتش.
And then I have my assistant who applies exactly the right quantity by hand. Every ده day. by المساعد hand. بتاعه بيعاير ويعمل. طبعا المساعد بتاعه من بتوع جنوب افريقيا. So very straightforward. It's not complicated. Okay. سهل. The first trial I will show you, trial number 1, I will show you many trials, okay? The first one I did on tomato. This was quite long ago, October 2011 to June 2012. دي التجارب اللي عملها على الطماطم من اكتوبر 2011 ليونيو 2012. Now it's important, I'm going to walk here, okay, because I'm... You need this? You can Yeah, okay, I'm going to use this, okay. Sometimes I use it so much it runs out. until the battery run away. Okay, if you look, the only thing that's... These are the solutions here. Each one is made up in 1,000 liter tank. We have this solution, this one, and then I have a calcium chloride solution made up in a separate tank of calcium. We know we can't mix calcium with phosphate, you know that. So I need to apply the calcium in another tank, okay? From another tank. يعني هنا ما بيقدرش الكالسيوم زي ما انتم عارفين ما يتخلطش مع الفوسفات. Okay, هو بيشتغل لزياده الملوحه كلوريد الكالسيوم. In terms of the solution, the only difference is I'm using a different potassium source. هنا التركيب بتاع الثلاث محاليل ثابت اللي بيغيروا بس مصدر البوتاسيوم. اول خانه بوتاسيوم كلوريد بوتاسيوم، ثاني خانه سلفيت بوتاسيوم، ثالث خانه نترات بوتاسيوم، وده الوزن اللي بيحطه بالجرام ده بيوازي الوزن الجزيئي يعني. But you can see all molecular weight. This weight. This is grams. Grams weight per 1,000 liters. Yes, but it is the potassium is the same. Yeah, I'll show you in a moment. Yeah. I'll show you the. But anyway, you can see that the actual fertilizers we use, except for the potassium, is the same. Okay? كل المحاليل كل العناصر فيها ثابته ما عدا البوتاسيوم غير المصدر بتاعه. Now to each tank I add 2 kilograms of sodium chloride. كل تانك بيحط عليها 2 كيلو كلوريد صوديوم. So the EC is high. Look here, the EC is here. 4.89, 3.03, okay, 3.26 high EC. الاي سي ده بتلاحظوا انه مختلف. And يعني هو عالي كله فوق الاربعه. And here you've got the pH of the solution. والبي اتش نزل بقى 4 و83 و3.5 واخر واحد 8.5. Now, what I want you to see is actually that in this solution there is no nitrate. There is no nitrate here. اول عمود وثاني عمود ما فيهوش نترات خالص. In this solution, no nitrate either. وبرضه بتاع السلفات ما فيهوش نترات. But in this solution, because I'm using potassium nitrate, there is a little bit of nitrate. Okay. All right. Okay. Now, if I want to look at, I just want to show you that the solutions are balanced. In other words, the quantity of nitrogen in grams in each tank is the same. The phosphate is the same. The potassium is the same. Okay, potassium is the same. Calcium is the same. Magnesium is the same. Sulfur, I can't have it the same because if I'm using potassium sulfate to make up the mix, I can't balance sulfur. So I have more sulfate where I use sulfate. لو بنشوف العناصر كلها متساوية من حيث الكمية ما عدا السلفيت لأن في مركبات سلفيت وفي حاجات فيها نترات فده ما تقدرش تجيب إنها تركيز واحد. Okay. If I look at the copper, the iron, the zinc, the manganese, boron, all the same. Except here where I use potassium chloride, I cannot balance the chloride. I will have a little bit more chloride where I use potassium chloride. كلوريد البوتاسيوم برضه ما يقدرش يتحكم فيه. Okay. Let's look at the growth of the tomato. Okay. Okay, I'm showing it in a table. Okay. I did publish this data. It's already been published in the books. دي كلها النتائج دي اتنشرت. You can see that where I use potassium nitrate, we're looking at the height of the plant, okay? بنشوف الأول طول النبات باستخدام نترات البوتاسيوم بالمقارنة بالحاجات التانية. Where we use potassium nitrate, the growth is better. You see that the height is higher. Here it's 42, 46, 47. A little bit later on, from January 23 to 30, 45, 49.8. You can see with potassium nitrate we're 53.43. هنا في فرق في استخدام نترات البوتاسيوم بتديني اعلى ارتفاع واعلى نمو موجود. Just in a week. Yeah, in a week. Here we got the height increase from January 23 to January 30. In a week, you can see the difference is big. The height increase is big. 6,
The height increase was 3.41 or 3.27, but in the case of potassium nitrate it was 6.05. So what I'm showing you is the plants that were having in the getting the solution with some potassium nitrate were growing quicker. هو ملخص الكلام ان المحلول اللي فيه نترات بوتاسيوم بيدي نتيجه في النمو في كل شيء احسن. And you can see if I look at later dates, I'm getting the same. I'm getting differences. I'm getting height increase here from January 23 to February 7, much higher. 10 is double, almost more than double the size. So the point is, it's true. When they say that nitrate is keeping chloride away, and chloride is bad for growth of the plant, I'm getting better growth with a little bit of nitrate. Okay. الرؤية واضحة ان النترات بيأكد نظريته ان النترات بتمنع امتصاص الكلوريد اللي هو العنصر المهم قوي او اللي هو بيسبب الملوحة والضرر. We did this trial twice. We did it in the summer. اتعملت التجارب دي مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. Okay. This is still the summer run. I'm looking at